Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project brought to you by the Ukraine Crisis Media-Center, a Ukrainian Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic course. Today is the 27th day of Russian full-scale invasion of Ukraine. The war keeps getting closer and closer, and many of us personally know the people who have been abducted or even killed by the Russian invasion. Yet many more have been uprooted from our homes, and we bring this program to you from our makeshift workplaces, dreaming of going back and rebuilding the rubble of our houses. But mothers and children, civilian infrastructure, our cities are not the only ones suffering from this aggression. Ukrainian nature suffers a great deal as well. And today we talk about environmental disaster as Russia's war crime against Ukraine. In the age when humanity is so preoccupied with protecting and preserving natural resources, Ukrainian forests are burning, Ukrainian rivers and lakes are being polluted, and we observe all of this under the constant threat of the nuclear terrorism. To delve deeper into this topic, we have a plethora of wonderful speakers. Irina Stavchuk, a Deputy Minister for Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, Oleksiy Vasylyuk, a biologist and head of Ukraine Nature Conservation Group, Natalia Gozak, an Executive Director at Ecodia, and Andriy Andrusevich, a Senior Policy Expert on Society and Environment. Like, share, and subscribe to stay tuned while we turn to Ms. Irina Stavchuk, who explains the devastating effects of the Russian invasion on the environment. Hello, my name is Irina Stavchuk. I'm Deputy Minister for Environmental Protection and Nature Resources of Ukraine, and in today's video I will explain the main environmental damages which has been observed through the war that Russia waged in Ukraine. So the first impact is related to the direct damages and direct impacts from explosions and burning of military machines. This is happening in the territories where the military activities are happening. There is air pollution, there is land pollution, and also military waste being all over the places, including at the natural protection sites and forests. The second type of impacts is related to explosions, especially of the oil depots with oil products, and that has been happening all over Ukraine. It has been happening through all the military activities, and it results in contamination of atmospheric air, land resources with hazardous substances. Such cases have also substantial negative health impacts for people living close to such explosions. And also, of course, there is local but significant in its consequences pollution of groundwater and surface water due to large-scale spills of petroleum products from blown up tanks and other actions. There are also several cases when Russian troops blew up gas pipelines, and this was also happening in different parts in Ukraine, in Kharkiv Oblast, Mykolaiv, Zaporizhia, Kiev, Donetsk and Lugansk regions, and it also resulted in massive explosion and shock waves with damaged buildings in the residential areas of the cities nearby and at other territories. And as a result, uncontrolled combustion of natural gas and air pollution were also recorded. The third type of impact is related to attacks of the different industrial facilities. Ukraine is a country with large industrial production, and there are big production facilities which produce or use different hazardous materials, which of course in case of attacks have potential for major impacts. And there were many cases of such attacks in different parts of Ukraine. I would name maybe the major ones. On March 13, the Avdiivka coke plant of Metinvest Group came under massive shelling by Russian troops. And also recently, Azovstal metallurgical plant in Mariupol, sized and functioning, and has been leveled down by heavy shelling and bombing by Russian troops. And intensive attacks
with use of heavy weapons at the territory of the industrial plant resulted in extensive environmental damage and pollution of air and sea waters. The fourth type of impacts is related to destruction of municipal infrastructure, and when it's destroyed or damaged, and when there are facilities which rely on electricity, and lack of access to electricity leads to certain problems and certain pollution. Of course, in the cities, there is one of the big problems is the problem of water supply and sewage systems operation. We can say that in many cities where the cities were under heavy bombing and shelling, like Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhanske, Zaporizhia, the wastewater treatment processes is disrupted, which results in pollution of water resources with untreated wastewater. And also wastewater from several districts of the city of Zaporizhia now enters the Dnieper River without any treatment, and it's very difficult to fix the system. The fifth area of consequences to environment are direct negative impacts for nature territories. So as a result of invasion, our natural heritage is being progressively damaged. Today, 14 Ramsar sites with an area of almost 400,000 hectares in Ukraine are used by Russian aggressors during military activities against the Ukrainian people. And this concerns the coasts of the Azov and Black Seas and the lower reaches of the Danube and Dnieper. And from what we see is that the Russian occupation forces did not have and do not show any respect for wild nature. And we also observe that the territories which are in Crimea and Donetsk were constantly used for military exercises for these 8 years of occupation. And as of now, more than 20 nature and biosphere reserves and national nature parks have suffered losses due to Russian aggression. We move forward to Mr. Alexei Vasylyuk, who explores the roles of eco-activists and conservationists in the future when the war is won and Ukraine starts rising again. Те, що відбувається зараз, на перший погляд, може справляти враження, що якраз природа не сильно страждає. Дійсно, більшість бойових дій за останній місяць вони відбувалися в населених пунктах, на дорогах, на якихось трасах, в портах, в аеропортах. Але якщо подивитися більш широко на події, на те вторгнення, яке відбувається зараз в Україні, то видно, що окупаційні війська Російської Федерації, вони умисно погіршують стан життя українців, умисно псують стан довкілля на нашій території. Всі перші обстріли стосувалися, ракетні удари, вони були направлені на нафтобази, на великі склади лаків, фарб, на теплоелектростанції, на цистерни з пальним, на газопроводи, на великі будівельні супермаркети та інші торгові центри, горіння яких максимально забруднює довкілля. Майже відразу розпочалося ядерний терор через захоплення Чорнобильської атомної електростанції та Запорізької атомної електростанції. Це сталося в перші дні буквально. Загроза ядерного вибуху, який ми всі знаємо, що які наслідки мав Чорнобиль, але ж у нас є ще багато енергоблоків на 4 атомних електростанціях. Ми всі розуміємо, які можуть бути наслідки. І наслідки не тільки для України, а й для всього світу. І, звичайно, що зволікати, якось не зважати, не звертати увагу на те, що відбувається саме в екологічній сфері, не можна. Також дуже важливо сказати і те, що на окупованих територіях залишилася дуже велика кількість національних парків, заповідників, територій, які охороняються і українським законодавством, і міжнародним, особливо цінні природні території. Деякі з них охороняються ЮНЕСКО, деякі з них є чимось таким, чого немає більше ніде в світі. В них працює багато людей. Вони всі зараз в окупації, в зоні гуманітарної кризи. Ми не впевнені, що навіть що всі вони живі. І зараз насправді дуже добре, що багато міжнародних організацій почали допомагати
саме якби рятувати працівників природоохоронних установ, які опинилися в окупації, та тварин, які в них утримуються. Ми на себе взяли з колегами таку невеличку роль такого посередника, тому що, на жаль, наша держава не може переказувати ніякі кошти на окуповані території, але ми громадська організація і ми можемо переказувати їх як на рахунки самих установ, так і просто працівникам. Ми можемо підтримувати працівників, тому я якраз принагідно хочу подякувати всім тим, хто вже долучився. Я думаю, частину з них ми вже врятували, і це дуже важливо. Але, тим не менше, довкілля страждає далі. Ми з вами говоримо, зараз горять ліси навколо Києва, навколо Чорнобильської атомної електростанції, ліси горять такими темпами, що, можливо, це понад 1000 гектарів в день. Та коли таке було у нас лише 2 роки тому, були перший раз в історії масштабні лісові пожежі. Те, що відбувається зараз, має всі шанси перевищити масштаби лісових пожеж позаминулого року, які були рекордними в історії. А це ліси навколо Чорнобильської зони. Хто хоче дихати сажею з радіоактивної деревини? Зрозуміло, що ніхто не хоче дихати. І це теж є ядерний тероризм. Тому насправді сьогодні, коли відбуваються бойові дії, нічого, крім допомогти врятувати працівників національних парків, зоопарків, заповідників на окупованих територіях, допомогти їм врятувати тварин. Крім цього, ми нічого не можемо зробити, крім як фіксувати екологічні злочини окупанта. Але ми мусимо бути готовими до того, наскільки всі природоохоронці будуть важливі, щойно війна закінчиться. Закінчиться вона завтра, через тиждень, через місяць. З того моменту, коли ми знатимемо, що окупант програв війну, а війна – це щось, що закінчується перемогою. Перемога – це поразка ворога. Отож, щойно настане поразка ворога, у нас настане такий важкий період, якого годі навіть уявити. Чому? Тому що держава буде переживатиме найбільше в своїй історії відновлення, найбільше будівництво, яке коли-небудь було в історії нашої країни. А все це буде робитися якими ресурсами? Деревиною з наших лісів, піском, щебенем і цементом, які будуть добуватися з нашої землі. Всі будівельні матеріали для відновлення України – це є наша природа сьогоднішня. Ми пам'ятаємо, що наша країна є останньою в Європі за кількістю природи. Ми в кінці списку. Ми найбільш розорена держава з усіх. І природи у нас менше, ніж будь-де в Європі. І ця природа буде масово йти на відбудову України. І це дуже великий виклик. Нам вже сьогодні треба готуватися до того, щоб змогти максимально знизити ризики. Багато хто захоче просто заробляти на добуванні корисних копалин. Зараз навіть Верховна Рада проголосувала, в принципі, своєчасний закон, але з величезними ризиками про те, що відновлення України не потребуватиме оцінки впливу на довкілля. І відновлення України можна буде робити, рубаючи ліси в заповідних територіях. Тобто виходить, що половину України знищив окупант, а другу половину знищать ті, хто будуть відновлювати Україну. Ну, це дуже неправильно, і я сподіваюся, найближчим часом в цей закон будуть внесені зміни, але це все буде завтра. Сьогодні нам, звичайно, потрібна перемога. Ми за неї дуже вболіваємо. Ми раді, що деяких з наших колег вдалося врятувати з Маріуполя, вдалося врятувати з Харкова. Ми всі також знаходимося або в евакуації, або в складі територіальної оборони. Хтось з наших колег воює, але це все сьогодні. Завтра нас чекає найбільший виклик. І природу нашу чекає найбільший виклик тоді, щойно, коли війна закінчиться. Тому хочу лише побажати всім гарних новин, щоб кожен наступний день приносив новин все більше і більше позитивних, а ворогу все більше і більше поганих. І чим швидше настане його поразка, тим швидше ми станемо такими важливими, якими природоохоронці не були ще ніколи. Я сподіваюся, що ми з цією місією впораємося. Our next speaker is Natalia Gozak, who shares the results of monitoring the environmental damage done by the invaders in key directions. To find out what those directions are, please stay tuned and listen to her explanation of the specific problems that not just Ukraine, but the whole region now have on our hands. I'm Natalia Gozak, director of a non-government organization, EcoAction.
We used to monitor environmental impacts of war in few directions. They could be grouped into few blocks. These are the nuclear potential impacts due to the attack on 2 nuclear power plants of Ukraine. Then these are the chemical pollution resulted in bombing and fires of industrial objects. Then landscape degradation and ecosystem ruins, and marine contamination, impacts of ruining ships or devices in the marine areas. I should say that maybe the most dangerous, for not only for Ukraine but for the whole continent, are clearly the risks of nuclear accidents. 2 nuclear power plants, which are now in the hands of occupants, of the Russian troops, have the huge risks of the technical staff mistakes, because the staff was till the very last days without proper rotation, with extreme exhausted state and absence of medical care, and there are risks that something could go wrong. Moreover, the fact that the nuclear territory of nuclear power plants was attacked, and bombing and shooting was on the territory of the nuclear power plants, is absolutely unacceptable, and this is the nuclear terrorism actually first in the human history. Fortunately, till now, no huge rise of radioactivity levels were observed, but this could change really any moment. For the second block of impacts, I clearly should place the impacts of chemical pollution. For example, on the 27th of February, on the 4th day of massive attack of Russian troops on Ukraine, their missiles hit an oil station in Kiev Oblast. This resulted in a fire, and 10 tanks with petrol and diesel were hit by a fire, and these oil products burned out, and each tanker was 2,000 cubic meters of volume, and such huge amount of petrol and diesel materials clearly resulted in a huge air contamination, starting from the greenhouse gases and to the dangerous chemicals such as sulfur or dioxide components, which could heavily impact human health. And we know about at least 5 similar cases as for today in different locations of Ukraine. But after all this could finish, and after we win, we could have a possibility to evaluate the real impact, and I'm sure that the results would be much more drastic.
We close up with a short but powerful message from Mr. Andriy Andrusevich, who recorded his address right after he got out of the bomb shelter. And he talks about the devastating impact of war on our environment and what exactly Ukraine will need to deal with it. War has a devastating impact on Ukraine. The Russian aggression against Ukraine has a devastating impact on our nature, on our environment, on our waters, lands, pastures, forests. Apart from the direct impact that the war has on the elements of the environment and our health, I think two issues we need to think about now for the future. The first one is the compensation of damages caused to the environment by the Russian aggression. This needs to be part of the overall peace settlement after the war. And secondly, the reconstruction of Ukraine, the green reconstruction of Ukraine. And I'd like to say a few more words about that. The war and the Russian troops, they have destroyed many cities in Ukraine, infrastructure, bridges, roads, plants, factories, industrial facilities. Ukraine will need to rebuild itself. And I am sure that the process of reconstruction of Ukraine will need to be guided and must be guided by the principles of sustainability, climate resilience, green economy, nature-guided solutions. And I hope that the international community, who I'm sure will be helping Ukraine to rebuild the country, private investors, and the government of Ukraine, they will all be guided by these green principles, and Ukraine will be reborn as a new green country. Thank you for listening to the episode of the special project Ukraine in Flames by Ukraine Crisis Media Center, Euro-Atlantic Course NGO, and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. In order to stay tuned, please subscribe to our channel and share the word. In the description to this video, you can find the information on how you personally can help Ukraine against the Russian aggression. If you find our job useful, please stay tuned and wait for our next videos. And in the meantime, everything will be Ukraine.